Good evening, students. Only one student in the classroom. Good evening. Bhaskar sir join பண்ணுவாங்க தானே இன்னும்? Online join பண்ணிருக்காங்க. Two students. Offline இன்னும் four students. வருவாங்களா சார்? Aravinda, switch on your video. Yeah, 1 minute, ma'am. Bhaskar sir in a host ஆக்குனீங்கன்னா தான் நான் One second. என்னால் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியல சார். போஸ்ட் டிசேபிள் பார்ட்டிசிபென்ட் ஸ்கிரீன் ஷேரிங். Continue. ஓகே. So good evening, students. Shall we start with the class? Ananya, switch on your videos. How did you all do your test guys? Good. Huh? Good, ma'am. You have done good. Okay, fine. So just a minute. Okay, fine. So what is the first question that we have got here? There are dashed letters in 12 ml. What is the relation between letter and ml? Ra? What is the relationship between letter and ml? Sir, சொல்லுங்க sir. Sir, சொல்லுங்க. Yes, ma'am. சொல்லு. 1 liter equals 1000 milliliter.
1 liter is equal to 1000 milliliter. சரி, ஆனா என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர்? ml லிட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Yes or no? They have asked us to convert from what? ml to liter. ml 1 liter வந்து 1000 ml. First listen, others. Discussion அப்ப கவனிங்கப்பா. I'm able to see everyone. Please listen to the class. Yes. So, அப்ப 1 ml is equal to 1 by 1000 liters. அவ்வளவுதான். அப்ப 12 ml is equal to what? 12 by 1000 liters, which is equal to 0.012 liter. So, our answer will be option B. Clear? Yes? Okay. So, next, for the reaction, C4H10 is burnt in 1000 gram of O2. The yield of H2O and the limiting reagent in the reactions are. Okay. So here, how to proceed this equation? What is the first thing that we have to do? Anyone? Okay, we'll have to first look at the balanced equation, stoichiometry details, right? Yes, ma'am. Okay, so we have got 2C4H10 plus 13O2 to 8CO2 plus 10H2. Okay, Vignesh wale, Vignesh thana, he is absent for the class today. தப்பா சொல்றேனாடா? டவுட்ஸ் நிறைய கேட்பானேடா. Balaji. Balaji, sorry. Balaji is on leave for the class today. How contact with ma'am? Message போட்டா ஸ்கிரீன்ல விட்டுருக்கா. ப்ளே பண்ண மாட்டேங்குது. Oh, சரி, okay, fine. Anyway, listen guys. So இப்போ இந்த reaction எப்படி நடக்கும்? இப்போ yield of H2 and the limiting reagent in the reaction என்னன்னு கேக்குறாங்க. So C4H10 is burnt in 1000 grams of O2. அப்ப 1000 gram of O2 ல burn பண்ண போறோம்னா what are we going to do here? What is the first thing that we have to see? Known detail என்னவோ அது first எடுக்கணும். நான் பேசுறது புரியுதா? இப்ப known detail என்ன? C4H10. C4H10 ஓட molar mass என்ன? Calculate. 38. Okay. 58. Okay. I'm able to hear da. 58, right? So 2 into 58. 2 into 58 will be 100. So 116 grams. 1 O2 would have weight was 32. So 13 moles of O2 na 13 into 32. What will be the answer? 416. 416. Yes. 416. Okay. அப்ப இங்க எவ்வளவு இருக்கு? இது 416 grams. Listen. டேய் நான் கிளாஸ் ரூம்ல இல்லங்க ஜாலியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவன் பேசிக்கிட்ட டைம் here able to see everyone not laughing. You can continue. Okay, fine. So here you have got 116 gram of butane C4H10 reacting with 416 gram of oxygen. What is the mass of carbon dioxide formed here? 1 mole of carbon dioxide mass was 44 grams, correct? 44 into 8, what will be it? She has moved the camera a little. No. Move it to the other side, opposite side from where you have turned. Now it's clear. Get it. Okay, so 8 moles of CO2 weight was 352 grams. 10 moles of water weight எவ்வளவு இருக்கும்?
180 grams. 180. அவ்வளவுதான். இப்போ question வந்து ரொம்ப simple. Yield of H2O. H2O எவ்வளவு கிடைக்கும்? When what is reacting here? இங்க யாரெல்லாம் இப்ப ரியாக்ட் ஆறாங்க? $300 grams of C4H10 is reacting with 1000 grams of O2, correct? So 300 grams of C4H10 is reacting with 1000 grams of O2. So what is the mass of water formed? இது நம்ம ப்ராப்பர் கால்குலேஷன் போணுமான்னு கேட்டா சில நேரங்கள்ல எஸ். ஏன்னா இங்க கொடுத்திருக்க எல்லா ஆன்சருமே நியரஸ்ட் டு 400 தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம ரவுண்டட் வேல்யூ வச்சு கால்குலேட் பண்றது இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் us. Is that clear? So what we'll have to do is we'll have to go for a proper calculation. That is all we have to do. Clear? So yield of H2O and the limiting reagent in the reaction. So first என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா limiting reagent. ரொம்ப சிம்பிள். இது 100 னா இது அதை விட 4 டைம்ஸ் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட். Am I right or not? அப்போ இது 300 னா இதை விட 4 டைம்ஸ் னா ஆல்மோஸ்ட் இது அட்லீஸ்ட் 1200 இருக்கணும். Am I right or not? Yes or no பா? இப்போ 160 grams ஓட 4 டைம்ஸ் என்னது? 6 4s are 24. 1 4 is 4. 464. கரெக்டா? இது 464 க்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. அவ்வளவுதான். எஸ் ஆர் நோ? அப்ப 300 கிராம்க்கு எனக்கு அட்லீஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 1200 பிளஸ் இருக்கும். 1200 சம்திங் இருக்கணும் ஆன்சர். Am I right or not? But what you have got here only 1000 grams. So the limiting reagent is what? Oxygen. So only based on the limiting reagent, the formation of water depends. Is that clear? So appo 416 grams of oxygen, it gives me 180 grams of water. So for 1000 grams of oxygen, the mass of water that I'll get will be X. This is what we did, right? Previously, when we solved the question, the same thing we did. அப்ப என்ன பண்ணணும்? 416 by 1000 is equal to 180 by X. So X is equal to 180 into 1000 divided by 416. What is the answer that you get here when you solve? So limiting reagent O2 னு வச்சிருக்கிற ஆப்ஷன் 2 தான். அப்ப A அல்லது D ல ஏதோ ஒரு ஆன்சர் தான். அப்போ what will be the answer? ஒண்ணும் இல்ல 1800 by 416 போடுங்களேன். into 100 இருக்கட்டும். into 10 இல்ல into 100. 432. சரியா? 432 grams வருதா? Students, those who are in the class, what is the answer that you are getting? Ma'am, just a minute. Yes, sir. Yeah, sure. So the final answer that you will be getting here is 432 grams. So option D is the right answer. Is that clear? Fine. Let's move on to the next topic.
This is simple. In centigrade scale, what is the relation between degree Fahrenheit and centigrade? Ma'am, this given value minus 32 degree into 5 by 9. That's it. So basically, degree Fahrenheit is equal to degree Celsius into 9 by 5 plus 32. Right? This is what we get here. Am I right or not? Students in the classroom, yes or no? Yes. So, degree Celsius, I have to, degree Fahrenheit is being given, but I wanted the answer in terms of what degree Celsius. So what will I do now? What is the next relation? Degree Fahrenheit minus 32. Sorry, degree Fahrenheit minus 32. That's what we do, right? What is the relation that we have here? Direct value. Relation. So we can remember the other relation by directly substituting. It's simple. So minus 40 degree Fahrenheit is equal to degree Celsius. This is plus 32. Yes or no? You will have to multiply this with degree Celsius into 9 by 5 plus 32. Correct? What is the next step that, sorry. What is the next step that you do here? Bring the 32 to the other side. Huh? Bring 32 to the other side. Take 32 to the other side. So what do you get? Degree Celsius into 9 by 5 is equal to minus 40 minus 32, which is minus 72. Then degree Celsius minus 72 into 5 by 9. So 9 8s are 72. So answer will be minus 40 degrees Celsius. So option C will be the right answer. Is that clear? Any doubt? Yeah, tell me. Okay. Fine. Yes. Let's move on to the next topic. Consider the equation. The equation can be balanced by considering the following in blank spaces. Tell me what is the right option. Work it out in your notebook and tell me what is the right option. 2, 3, 1, 2, 3. Option A, B, C, D. What is the answer? B. B. Okay, B for Bombay, right? Let's look at it. If you have got Fe plus H2SO4, you get what? Fe2SO4 thrice plus H2, right? Sulfate, here you have got 3 sulfate. Here you have got only 1 sulfate ion. Yes or no? And you have got 2 ion. Here you have got only 1. So 3 sulfate ion, 3 podran way. H2 3 H2. 3 pole. So 2 Fe. Do you understand now what I have did? I have not taken separately elements. Ions direct ions, positive ion, negative ion direct na balance. Is that clear? So the answer is what? 2, 3, 1, 3, option B. Clear? Let's get on to the next topic. Consider the chemical reaction given as. The equation can be balanced by inserting the blank spaces. What is the answer? B again. A, B, C, D. B, ma'am. Doctor Bombay va? B. Okay. Right? Student, hey, Manju Satta. Hello, T-shirt. What are you doing? I am able to see what you are doing in the classroom. Maintain some decorum. Just for an hour. Concentrate. That's enough. Clear? Fine. So what is the answer that you are getting here? CO plus H2 gives you C8H80 plus H2. Correct? We have to balance 8 carbon. I put 8 here. And then what about hydrogen? Hydrogen balance pallama, oxygen balance pallama. We'll try balancing oxygen at last hydrogen. So kadesia balance pannalo, it won't disturb other elements. So you have got 8 oxygen here, but here there is only 1 oxygen. So I put 8. Now calculate the total number of hydrogen present. 18 plus 16, correct? So 18 plus 16, what is the answer?
34. So I have to put 17 here. That's it. So 8, 17, 1, 8. Option B is the right answer. Clear? Okay. So getting to the next one. Mass of 1 mole of O2. What is the mass of 1 mole of O2? Very good. That's it. For oxygen or molar mass is 16 grams, right? So for 1 mole of O2 means 2 oxygen is there. So it is 32 grams. So option D. Which of the following statements about pure substances are correct? Pure substances category elements come under the category of pure substances. Okay, which of the following statements about pure substances is correct? C and D because elements only, compounds only, it's not right. Both elements and compounds are pure substances. Pure substances do not have fixed composition. Is that right? No. Because pure substances have fixed composition. Element na they are made up of only single type of atom. Compound na, what are compound? Elements combine in fixed proportion to form compounds, right? Appo idhana elements and compounds ku nam address panna vendi. Appo basic understanding that we need to have here is this is also wrong. So this is the only right option. Clear? Next question. 1 AMU is equal to 1/12th the mass of carbon atom, 1/14th of the mass of N14 atom. Both the answers are right. Just a minute. Can I ask for this question? Both the answers are right. A and B, rendume correct. Clear? Because carbon 12 atom abdina adoda mass in AMU. One carbon atom oda mass vandu 12 AMU. It has 6 protons and 6 neutrons. So each proton and neutron contribute for the atomic mass units. Appo one carbon atom's weight in AMU is 12 AMU. Okay. So 1/12th of mass of one carbon 12 atom is 1/12 into 12 AMU, which is 1 AMU. Same thing happens with 1/14 the mass of nitrogen atom. Now 1/14 into mass of one nitrogen atom is 14 AMU. So it will be what? 1 AMU. So that is also a right option. A and B, clear? Fine. So for this, A kurtala answer correct, the B kurtala answer correct. Next, application of chemical research techniques to the synthesis of pharmaceuticals is studied under which branch of chemistry? So simple, pharmaceuticals, medicine. So it is medicinal chemistry. Clear? 2 and 2, which is the limiting reagent for this reaction? Work it out a little. What is the limiting reagent for this reaction? Oh. They have not given you marks at all, right? Yes. Let's see if the reaction is balanced. Yes, it is balanced. But this question itself is wrong. Without giving you the mass or any other details, in a balanced equation, you cannot determine what is the limiting reagent. Is that clear? See, when a question is given, you should be able to analyze whether it is right or wrong as well. Sometimes not even here, even in JEE, they give grace marks. Nowadays, it's not happening. NEET, 3 years back, or a question was wrong, they gave marks. So the thing that I'm trying to say you is, when a question is given wrong, at least you should be able to find out that the given question is wrong. So, and the question they don't give you marks. You should have attended it. Chuma question number 4, CBSE.
Public exam, if there is a wrong question is wrong, and the question போட்டு question number எழுதிருந்தீங்கன்னா that's more than enough. புரியுதா என்ன பேசிட்டு இருக்கோன்னு? They'll give you mark. அப்போ you have to attend the question. நம்மளுக்கு அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு எப்போ தைரியம் வரும்னா அது தப்புன்னு தெரியும் போதுதான். பிகாஸ் உங்களுக்கு ஜெஇ நீட்ல எல்லாம் என்ன இருக்கு, நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு. So that is the thing. அப்ப இந்த இடத்துல the question wrong. ஏன் limiting reagent கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the mass of N2H4 taken, what is the mass of N2O4 taken, all those things should be given. If nothing is given, it's very difficult to find out which is the limiting reagent. Is that clear? Fine. நீங்க yes சொன்னா எனக்கு I'm able to hear whatever you're speaking. Okay, so say yes or no as well. Now 5.6 liters of oxygen at NTP is equal to என்ன கேக்குறாங்க கொடுத்து they are asking in terms of moles. What is the relation between volume and moles? 22.4 liters. Offline students, 1 mole of any gas at STP or NTP occupies 22.3. 22.3 22.4 liters. 4 liters. At STP occupies 22.4 liters. Right? அப்போ இது வந்து 1 mole occupies 22.4 liters. அப்போ number of moles க்கும் volume க்கும் நடுவுல relation. 1 mole gas is occupying a volume of 22. Yes, tell me. Doubts irka? Okay. So 1 mole வந்து 22.4 liters அப்படின்னா எனக்கு 5.6 liters will be what? X. Correcta? அப்போ 1 by X is equal to 22.4 by 5.6. Ratio proportion. ஏன்னா number of moles increase ஆனா volume increase ஆகும். Directly proportional. அப்போ X is equal to what? 5.6 by 22.4. 8 times up. 4 times up. 4 times. So 1 by 4 moles. Option A is the right answer. Clear? Okay. சொல்லுங்க. No. You are not audible. Tell me. What? சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க பேசுறது கேக்குறேன். Okay, I'll do one thing. One of you can come near the computer and talk. Yeah, tell me. Okay, just a minute, I'll call Bhaskar sir. Just a minute. See, kana gavaninga, NTP and STP is not same. Seriya? STP na standard temperature pressure, NTP na normal temperature pressure. Seriya? Standard temperature ngiradhu, standard STP ku na I am writing, okay? Standard temperature ngiradhu, it is 0 degrees Celsius, which is 273 Kelvin. Pressure vandu 1 atmospheric pressure da. Adula endha doubt kedaiya. STP normal temperature pressure or room temperature pressure nu sollu. Appo and the temperature vandu 25 degrees Celsius, which is 298 Kelvin. Seriya? Pressure vandu 1 atmospheric pressure. Idhula enna twist na
1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liters. And at NTP, it occupies approximately 22.7 liters. நம்ம இதுல பெரிய டிஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிறது கிடையாது. So 22.4 liters இங்கேயும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி போடுறோம். அவ்வளவுதான். Simple? Clear? Okay. Fine. Oh, those who wanted to note it down can note down these. I'll wait for a minute and then move on to the next slide. When I teach with the help of mic, students were able to hear. But I don't know why you people, when you people speak, I don't know why I am not able to hear. இல்ல விட்டுரு மேம் தான் கேக்குது அதுக்கப்புறம் I didn't hear anything. Have you all copied? Done. Next, for the reaction Fe2O3 plus 3CO, it gives you 2Fe plus 3CO2, right? The volume of carbon monoxide required to reduce 1 mole of ferric oxide is, this is the question. Okay, so for this question, first I'll write the equation. Volume of carbon monoxide required to reduce 1 mole of ferric oxide. ரொம்ப simple. இப்போ இது 1 mole of ferric oxide க்கு 3 moles of என்ன தேவைப்படுது oxygen தேவைப்படுது. கரெக்ட்டா? அப்ப அது 3 moles of oxygen ஓட வால்யூம் என்னவோ that is the volume required to reduce 1 mole of ferric oxide. The volume of 3 moles of oxygen will be at STP it is 3 into 22.4 liters because 1 mole of any gas at STP occupies 22.4 liters. But 3 moles ke 3 into 22.4 liters. So answer will be 67.2 liters, which is 1 liter is equal to 1 decimeter cube. That I have already told you. So here it will be 67.2 decimeter cubes. Clear? New students, these topics are already being dealt. Okay, and the videos are also recorded. Please go through the sessions once. And if you have doubts, you can send it to the WhatsApp group. They'll send it to me. I can clarify it. Clear? Okay. And I think you're clear with these. Show me a thumbs up. That's enough. Okay, done. Let's go on to the next topic. The force exerted by gravity on an object is called as what? Weight. Right? Mass வந்து gravity இல்லாம calculate பண்றது. Gravitational force ஓட calculate பண்ணும்போது இது weight ஆகும். அதனால தான் நம்ம வந்து we feel light at moon. மூன்ல வந்து gravity இருக்கு. அப்ப அங்க நம்மளோட mass weight வந்து differ ஆகும். இங்க நம்மளோட weight differ ஆகும். But mass remains the same at both the places. Right? So weight is the answer. Option B. Clear? Next. If concentration of glucose in blood is this much, what will be the molarity of glucose in blood? Ananya, tell me what is the formula for molarity? You prepared for the exam, right? One second. The number of moles in the solute by the number of, by the mass of solvent in the 1000. Number of moles of solute by the mass of the solvent. அது molality Li இங்க R தான் இருக்கு molarity அப்ப என்ன போடுவோம்? The mass of the solution. Mass இல்ல volume. Volume of solution into 1000. Solution should be in liters. அவ்வளவுதான். If volume of solution is in ml, then number of moles of solute by volume of solution in ml னு போட்டனா numeratorல என்ன பண்ணனும் into 1000. Clear? If number of moles of solute க்கு 0.9 gram per liter இருக்கு. கரெக்ட்டா? Yes or no? அப்போ 1 liter of solution ஓட weight வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 0.9 grams. Correct? எனக்கு என்ன வேணும் volume of solution வந்து already it's given which is 1 liter. Right? Number of moles of solute வேணும். What do I have regarding detail regarding the solute? I have got the mass. So mass of solute இருக்கு. அப்ப number of moles என்ன பண்ணுவேன்? Given mass by molar mass. அப்ப 0.9 divided by
குளுக்கோஸோட மோலார் மாஸ் வந்து 180. கரெக்ட்? அப்ப 9/180 போட்டா எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? Okay, answer 0.9/180. What will be the answer? 0.9 into 2 னு போட்டீங்கன்னா 1.8 தான் கிடைக்கும். 0.9 into 200 போட்டாதான் 180 கிடைக்கும். அப்போ 1/200. That's it, simple. 1/200. 1/2 வந்து 0.5. 1/200 வந்து 0.05005 m. So option B is the right answer. Clear? Please note it down. Shall we move on to the next part? Okay, girls. Done. Number of grams of oxygen in 0.1 mole of sodium carbonate, 0.1 mole of Na2CO3 10H2O is. Super. Another question. எப்படி போடலாம்? Number of moles of இது கொடுத்து அதுல இருந்து மாஸ் கேக்குறாங்க. How can we do this? No talking, please. .1 mole of Na2CO3 dot 10H2O we have got. Yes. How do we proceed this question? I need to know the mass of oxygen present in this. What is the first thing that we can do? Ma'am, we have 13 moles of oxygen. 13 moles of O. Oxygen where? In how many moles of Na2CO3? In 1 mole, ma'am. Very good. Then I think we do it. wait, 1 minute. Someone is talking in the offline. பாஸ்கர் சார் அந்த மைக்ல பேசுறது கேட்கலன்னு சொல்றாங்க. கேட்கல எனக்கு சுத்தமா. மேம் கேக்குதா மேம்? கேக்குது. It's clear. மேம் நல்லா கிளியரா கேக்குது சார். Hello, ma'am. Yeah, you're audible. Yeah, you're audible. Fine. Number of grams. Ma'am, the number of grams of oxygen was like moles la irundhu kandupidikanum. So given mass by mole பண்ணனா First moles தெரியும். Just a minute. First you have to identify the moles of oxygen present. How will you identify? I'll make it simple. You have got Na2CO3 10H2, right? In one molecule of this, ஒரே ஒரு sodium carbonate decahydrate sodium carbonate னு சொல்லுவோம். Why? Because you have got 10 water molecules combined. சரியா? In the one molecule, how many oxygen do we have? 13 oxygen. Correct? அப்போ 1 mole of this Na2CO3 10H2O ல எவ்வளவு ஆக்ஸிஜன் இருக்கும்? சொல்லுங்க. இப்ப திரும்ப பிரேக் ஆகுது நீங்க பேசுறது. 13 moles of oxygen. 13 moles of oxygen. அப்போ 0.1 mole of Na2CO3 10H2O ல எவ்வளவு moles of oxygen இருக்கும்? 1.3. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். அப்போ எப்பவுமே ஸ்பிளிட் டேட்டா. பட் என்ன கேக்குறாங்க? கிராம்ஸ் கேக்குறாங்க.
அப்போ 1.3 moles of oxygen ஓட weight என்னன்னு கேக்குறேன். So இது ரொம்ப simple. What you can do here, number of moles is equal to given mass by molar mass. Molar. எனக்கு mass என்னன்னு கேக்குறாங்க. molar mass of oxygen வந்து 16, number of moles வந்து 1.3. 1.3 into 16, not 1.6, into 16 is equal to mass. So m is equal to என்ன வரும் அப்ப answer? 20.8. 20.8 grams. Is that clear? Understood? Fine. அப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அப்ரோச் இப்ப நீங்க என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? மாஸ் தெரியணும்னா மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தெரியணும்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? தட் வாஸ் அ ரைட் அப்ரோச். கரெக்டா சொன்னீங்க. சரியா? சோ மாஸ் தெரியணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மோல்ஸ் தெரியும். மோல்ஸ் தெரியணும்னா how from where do I identify the moles? இஷ்டத்துக்கு கொடுப்பாங்க. 0.1 மோல்ல என்னன்னு கண்டுபிடி, 0.8 மோல்ல என்னன்னு கண்டுபிடி. அந்த மாதிரி they'll give it to you in any way they want. Okay, only thing that I have to do is 1 மோலுக்கு இவ்ளோனா இவ்ளோ மோலுக்கு எவ்ளோ. சோ அப்போ எல்லாத்துலயுமே 1 mole of substanceல என்னென்ன இருக்குங்கிற டீடைல்ஸ் you can very easily grab. ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ if I take 1 mole of Na2CO3 10H2, in this how many moles of oxygen do I have? 13. 30. Hydrogen 20. 1 minute. Meghna, in 1 mole of Na2CO3 10H2, how many moles of sodium do you have? 2. Very good. 2 moles of sodium. So how many moles of hydrogen did we have? ஒரு ஹைட்ரஜன்ல 2 னா 10H2 னா 20H2. 20 moles of hydrogen. Simple. இப்போ in 0.75 moles of Na2CO3 10H2, what is the number of moles of hydrogen present? What's the number of moles of hydrogen present? The new student, center la Meghna பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கா இல்லையா? Yeah. Tell me how you can proceed. Ma'am, தெரியல ma'am. தெரியல. ரொம்ப சிம்பிள். ரேஷியோ ப்ரொபோர்ஷன் தான். நம்மளுக்கு எப்பவுமே தெரிஞ்ச நோன் டீடைல் எடுத்துக்கணும். சரியா? அப்போ 1 mole of Na2CO3 10H2O ல சாரி இத இப்படி எழுதிக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் Na2CO3 10H2O ஒரு சைடு இருக்கு. இன்னொரு சைடு நம்ம என்ன கம்பேர் பண்றதுக்கு என்ன என்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம்? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இது கொடுத்து இது கேக்குறாங்க. கரெக்டா? அப்ப அது ரெண்டையும் எழுதிக்கிறேன். எனக்கு என்ன கேக்குறாங்க? 0.75 moles ஆஃப் இதுல ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. அப்போ எனக்கு 1 mole of Na2CO3 10H2O ல நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எவ்வளவு இருக்கும்னா 20 moles இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோப்பா? Yes ma'am. ஓகே. இப்போ இது டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனா இன்வெர்ஸ் ப்ரொபோர்ஷனா? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் கார்பனேட் ஜாஸ்தியானா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? அதிகமாகும். அதிகமாகும். அப்ப இது அதிகமானா அதுவும் அதிகமாகும். அப்போ இது இஸ் டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன். நம்ம இது வந்து 8ஆம் கிளாஸ்ல நீங்க படிச்ச பாடம் தான். இவ்ளோ வர்க்கர்ஸ் இருந்தா இவ்ளோ இப்போ 2 வர்க்கர்ஸ்க்கு ஃபுட் வந்து 20 kg தேவைப்படுதுன்னு வெச்சுக்கோ. அப்போ 4 வர்க்கர்ஸ்க்கு ஃபுட் எவ்வளவு தேவைப்படும்? எவ்வளவு ma'am? For 2 workers, the amount of food required is 20 kg for 10 days. சரியா? If the number of workers become 4, what will be the food required? 40. அவ்வளவுதான். டபுள் பண்ணி சொல்றியா? அதே கதை தான் இங்கே. அப்ப இது என்ன பண்ணணும்? டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷன்னா 0.75 by 1 is equal to x by 20. அப்படியே ஈக்குவேட். புரியுதா? அப்ப x is equal to 20 into 0.75. 0.75 3 by 4 னு எழுதலாம். கரெக்ட்டா? Yes or no guys? Yes ma'am. Yes. 5 4s are 20. 5 3s are 15. 15 will be the answer. 15 moles of hydrogen. Is that clear? Appo, Yes. the same approach you will be applying everywhere in chemistry. The same approach
we'll be applying everywhere in chemistry. No doubt about it. Is that clear? Fine. Shall we get on to the next part? Just copy it down. So those who have doubts can get the mic from her and ask your doubts. Copy? Yes, ma'am. Done. 20 meter per second is the same as the 1 meter is equal to how many centimeter? 100. 100. 20 meter per second is same as 200 centimeter per second. That's it, right? Yes. 1 meter is equal to how many millimeter? 1000. 1000. 1000 millimeter. Option D. Millimeter. Ah. Yes. Yes. A One. Ma'am, 1 meter, 100 centimeter, ma'am. 100, ma'am. okay. 20 meter கொடுத்திருக்காங்களா? அப்ப 20 into 100. அப்ப என்ன வரும்? 2000. 2000 centimeter இருக்கணும். millimeterனா? 20,000 millimeter per second. 20,000 per second. அப்ப option B தான் correct. Correctா? Sorry. நான் 2 னு நினைச்சிட்டேன். I'm very sorry. Clear? Okay. Mass of an atom of nitrogen in AMU is ஒரு நைட்ரஜனோட weight கேக்குறாங்க. What is the mass of 1 mole of? அதாவது 6.023 into 10 to the power of 23 nitrogen atom ஓட weight என்ன? 1 அடி வாங்குவீங்க. 14. 14 என்ன யூனிட்? AMU. 14 mu. டேய் 6.023 into 10 to the power of 23 nitrogen atom kanna what will be the mass? Gram. 14 grams. This is 1 mole of nitrogen, right? 1 mole of nitrogen, right? Yes, ma'am. அப்ப 1 mole of nitrogen oda weight is 14 gram. But what is the mass of 1 atom of nitrogen? அதாவது 1 mole இங்க mole comparison எடுக்கல. They are asking you in terms of number of atoms. அப்ப mole number of atom க்கு convert பண்ணி compare பண்ணிக்கோ. Simple. 1 mole of nitrogen is 14 gram. 1 mole means what? 6.023 into 10 to the power of 23 nitrogen atom oda weight 14 grams da. 1 nitrogen atom oda weight என்னது? X. Correct? இப்ப என்ன பண்ணலாம்? X is equal to 14 by 6.023 into 10 to the power of 23 grams. சொல்லலாமா கூடாதா? Yes, ma'am. So option C will be the right answer. Clear? See, எப்பவுமே எந்த ரெண்டு என்டிட்டி பேசுறாங்கங்கறத எடுத்துக்கோங்க கம்பேரிசன். That's very simple. Mass of an atom of nitrogen in AMU கேக்குறாங்க. கரெக்ட்டா? ஓ, in AMU ஆ? அப்ப 14 AMU. This won't be the answer. This is in grams. Clear? This is mass of, I'm repeating it again, just a minute.
ஒரே நிமிஷம். See, கவனிங்க, ரொம்ப சிம்பிள் இது. ஒரே ஒரு நைட்ரஜன் ஆட்டமோட வெயிட் மாஸ் ஆஃப் ஒன் நைட்ரஜன் ஆட்டம், that is 14 AMU, no doubt. The derivation that I did was mass of one nitrogen atom grams எப்படி calculate பண்றதுங்கிறதுக்கு நம்ம derivation போறோம். சரியா? சோ அதை எப்படி பண்றது? ரொம்ப சிம்பிள். எனக்கு ஒரு நைட்ரஜன் ஒன் இன் நம்பர்ஸ், நாட் இன் மோல்ஸ் they are asking. கரெக்ட்? அப்ப கம்பேரிசன் என்ன? நம்பர் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம்க்கும் மாஸ் ஆஃப் தட் ஆட்டம்க்கும் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன். நம்பர் ஆஃப் நைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் மாஸ், இது ரெண்டு தான் கம்பேர் பண்ணும். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? 1 mole of nitrogen atom ஓட weight வந்து it is always 14 grams. 1 mole na எவ்வளவு atom? 6.023 into 10 to the power of 23 nitrogen atom ஓட weight is 14 grams. So 1 nitrogen atom ஓட weight will be how many grams? Clear? So x is equal to 14 by எல்லாம் இது divided by 1 equal to this அப்படின்னு போடினா x is equal to என்ன வரும்? 14 by 6.023 into 10 power 23 grams. இதை இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் போனோம்னா 1 by 6.023 into 10 power 23 is equal to 14 1.673 into 10 to the power of minus 24 grams. Clear? Is that clear? This, and if you wanted it in terms of AMU, it is just 14 AMU. Clear? Appo we could say that 1 AMU is equal to, idukku enna pa difference? Idu mass of one nitrogen atom in AMU, mass of one nitrogen atom in grams is equal to 14 into 1.673 into 10 to the power of minus 24 grams. Appo 1 AMU is equal to 1.673 into 10 to the power of minus 24 grams. Right? Yes or no? Yes. இது ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ 14 kg இருக்கு. 14 into 1000 போட்டா எனக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? கிராம்ஸ்ல கிடைச்சிரும். அப்படின்னா 1 kilogram is equal to 1000 grams derivation அது வந்து எடுத்துக்கலாம். கரெக்டா இல்லையாமா? Yes or no? So same derivation I have done here. 14 AMU இருக்கு. அத கிராம்க்கு கன்வர்ட் பண்ணும்போது 14 into 1.673 into 10 power minus 24 grams வருது. அப்போ 1 AMUங்கிறது எவ்வளவு கிராம்ஸ்? இவ்வளவு கிராம்ஸ். Clear? Please note it down. Those who have do not know, new students will note பண்ணிக்கோ. Make it fast. Question வந்து mass of one nitrogen atom in grams or AMU. எதுல கேட்டாலும் ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் இதுலயே இருக்கு. Done. Next part. Which of the following represents the SI unit for heat capacity? Heat capacity. Joule per Kelvin per minute. என்ன கதா? Amount of heat to raise the temperature of the substance per degree Celsius or per Kelvin. ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ நான் ஒரு அயன் வச்சிருக்கேன். ஒரு bar of iron I have got and I have got ஒரு bar of silver இருக்கு. சரியா?
In the iron, 1 degree Celsius, if I had to raise, I have to give some amount of heat. For the silver, does it require same heat to raise by 1 degree Celsius, or will it require different amount of heat? Anyone can answer. I'm repeating do you want me to repeat the question? Guys, you are not audible to me. Mic எதுவும் on பண்ண வேண்டி இருக்கா? Okay, fine. Listen here, guys. I'm just explaining you. Listen. Can I leave it? Not a problem. Seri, Kana, governing. Listen, guys. Listen, I said. Do not worry about it. I'll just explain you the answer alone. Seriya? Heat capacity is the ஒரு பொருளோட substance, ஒரு பொருளோட heat, ஒரு பொருளுக்கு when you give heat, for it to raise by 1 degree Celsius, what is the amount of heat required? Or the heat capacity. அப்போ unit என்ன வரும்? Joule per Kelvin. Is that clear? That's it. Per Kelvin raise in temperature, what is the amount of heat that you need to give? So it will be Joule per Kelvin. That's it. Bhaskar sir, கேக்கல sir. பரவாயில்லை sir. Class முடிதான் போகுது. Anyway. Fine. That's it. Okay, guys. Okay. So tomorrow's class, we'll discuss few more questions and then we'll move on to the next part. Okay. நம்மளுக்கு இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னா MCQ and 2 marks தான் இருக்கு. Correct? We'll discuss some of the difficult questions. Today we have discussed MCQ. Tomorrow we'll discuss some of the theory questions and we'll try to wind it up. Clear? But get your question paper, go through all the questions and come up with doubts when you come for your next class. Is that clear? Just show a thumbs up, that's enough. Okay. So tomorrow, come up with all your doubts, guys. Apdiye empty handed ah varadinga. Clear? Fine. Thank you.